Gravida 2 para 2. So, dapat mag-coincide no, ang result sa inyong admitting diagnosis and discharge diagnosis. But then, there is as a discharge diagnosis, don't worry because inyo na nang i-fill upan sa CF3. Sige, ipakita na ako later. And the date admitted, date discharge, time admitted, time discharge, as well as sa man yung first case rate na ibutang. NSDBF. Very good. So if and if na ay second case rate code like the IUD insertion, so you just can fill in the as a second case rate code. So as you can see sa CF3, you have already a number 6 na sa brief history of HPI. Sa ato ang CF4, you can see na naana siya diri sa part 3. So, history of present illness, so you, in chronological order, no? So you just have to indicate HPI of the patient as well as pertinent past medical history. So, di ba you have an emergency referral. So, if na-refer ninyo due to elevated BP, dapat mag-reflect po dyan later, mag-reflect nga na po check pertinent past medical history, kung hypertensive ba, or kung any other medical diseases, no? So, here, makita ninyo na diri ang OBGYN history. So, the current gravida para sa ato ang patient. So, sa CF3, we have the clinical history of physical examination. Here, di ba, the separation nila, you have to take the OB risk factors and medical surgical risk factors, which can be indicated sa past medical history ng sa ato ang CF4. Kung wala, what do you mean wala? Wala siya. Pwede na po na ito. Wala siya pertinent past medical history. Yes po. Pwede na pwede po kami. And here, you can tick the box na appropriate kung wala man, kung if ever lang, labor pains lang dyan ang iyong pertinent signs and symptoms, you just have to indicate there is sa others. So, naa sa baba po. No? Pero if na siya anything ba nga na-apply included, you can also tick sa box. So here's the number 4, if referred from another HCI. So of course, kamuman mo refer, no? So pwede rin mabutang og no. So next, sa CF3, separate po ang physical examination. So as well as sa CF4, it's also separated po siya gihapon. No? So here, mas ano na siya, you just have to indicate unsa ang iyang mga pertinent signs and symptoms po ay sa iyang physical examination. So like what I've said kanina, no, kintahi, mag-refer mo yung elevated BP just to make sure na naka-indicate sa iyang BP yun sa kataas ang iyang BP niya. Or any other pa na signs and symptoms niya. Or physical examination pala. So next here, I guess naka-input man po mo sa course in the word sa CF3, but it's more detailed now when it comes to CF4. So here, no mo na giingon na the admitting diagnosis is actually what we have been written sa maternal outcome. No? So, mura lang gapon ang iyahang pagkasunod-sunod, gravida 2 para 2, pregnancy uterine, pila ka AOG, as well as the manner of delivery. So, this kanya siya is actually the discharge diagnosis na iyong ibutang sa CF4. So, mura lang hapon mo, yes po, sa CF3 pala. So, mga na yung i-encode, kanina hapon siya na pagkasunod-sunod pag-abot sa CF4 na discharge diagnosis. So, here is the ECF4, no? So, muna makita na mo sa system. So, as you can see, this is the course in the ward. So, ganun na RTH to ang claim ganina. It's because, for example, May 25 siya i-admit and then ang ibutang sa iyang discharge is May 26. But then, isa lang kaadlaw ang iyang mistake dire. No? So, it must be consistent that diri man day per date jud siya. So, pagka second na diri nga column is pwede na niyo mabutang ang first post of date. No? So, diri kung katong patient admitted in delivery room, kung sa mga nahitabo sa iyaha, unsay gihatag man sa doktor, or unsay pila iyahang FHT, mga anak po. And then, sa next anak, kato na
if nagka-flatus na ba ang patient, nalibang na ba ang patient. So, well documented lang dyan. As is lang hapon sa inyong chart, it's just you have to document it in the course in the word sa CFO. Sige po. Yes po? Hindi po ito check. Sa CFO, sa inyong, check lang po nila. Sige. Okay, sige. So, actually, this is the ECF4 na sa e-claim. No? So, at least you are prepared na to see unsang mga gini-encode pag-abot na sa e-claims. No? So, for here, sa CF4, you can see money ang words in the word. Diba? So, kung ginasulat lang ninyo sa inyong chart, pag abot siya sa e-claims, you just have to input there. So, kanila, dapat kung kintahay karon siya na-admit, so May 28, o siya ma-discharge, 2 dates dapat ang mag-reflect sa inyong course in the ward. 2 days. I think the May 28, mamatang siya sa first, and May 29. Na makaspecify na date siya na na-discharge. Patient yes. So, kung pila siya dapat na kung inside dyan, no, kay Rabi at tayo sa first, sa date and time na admitted and date and time discharge. So, dapat mag-coincide siya sa likod, sa course in the word, sa makita ninyo sa likod. Okay? So, sige lang, you will be familiarized with that when it comes to e-claims na, and inyong mga encoders, no, you have to remind them, no, na dapat ma-input dyan po nila, no, para ma-lesson ang atong RTH. So, added here, I guess na wala sa CF3 is the drugs and medicine. No, wala din siya sa CF3. So, okay. For the course in the ward, enumerate all relevant activities or actions taken during episode, arranged in chronological order. So, start from the date of admission no? Kung kano sa siya na-admit, and then next is kano sa siya sa 24 hours niya, kano sa siya na-discharge. So, the date for each activity should be indicated in the appropriate space provided for. In this section also includes notes of patient's progress and corresponding action taken by appropriate healthcare professional. So this one, mo ang nagumad sa ECF4 or sa inyong CF4. So select from the drop-down, sa inyong e-claims na i-drop-down, the medicines or drugs prescribed to the patient. So, kung unsa lang po rin yung meds na nahatag, kung naaman, pero kung wala may meds na hatag, pwede na po i-leave lang. Yes, kung wala. So, yun. So, also indicate the total cost per medicine used during confinement. Just in case lang na napon may ihatag na meds. And here, importante na ma-indicate ang outcome of the treatment. So, if your patient improved ba or home against medical advice, or the patient expired, or if na-transfer. No? So, it must also be consistent sa inyong hang-up course in the ward. Improve. No? So for the CF4 pala, it's a computer-generated document, so no signature is required if sa CF4 na. But then, since you're being given the 6 months to comply, so for this kind of CF4, kailangan gihapon ma-affix ang signature sa doctors or the healthcare professional na accredited, PhilHealth accredited. So you can see sa CF4 sa baba, i-print lang ang name sa doctor or sa midwife or sa head of the facility na PhilHealth accredited. So that's the difference between the CF4 na manual sa ECF4. So I've just summarized, no? So these are the under the expanded maternity care benefits. So kanin sila ang need og CF4. So I highlighted the CF4 there. So for the intrapartum services, kailangan siya. For the emergency referral, kailangan siya. And for the maternal health services, no? So sa hospital, kailangan niya siya. Yes po, ma'am. Dito, wala.
So, don't worry po, wala na nga pula. Pati ang ECF4. Kaning kung sa e-claims na mo.